one and action hadebe. Sanibonani bafowethu lapha emakhaya. Greetings to all of you. The one that loves you is here, is sitting right here. Soweto podcast, it's in the house. I'm not gonna say hey, ho, cause you know I'll say it already. Thank you bafowethu, bafowethu. I am so happy. I am so happy to announce this to you every single time. When the hustlers, you see them on your phones, on your TV saying to you, thank you so much. Thank you a million times, a triple million times, a quadrillion million times. Yes, I said it, 70 million times. Siyabonga bafowethu, your support really means a lot to us. Your support is making us to grow. Bafowethu, saying is celebration, and saying is celebrating. Is celebration. Ekaslam. Sipo yo, is Costa Ipogo yo, Soweto podcast. Nyabonga bafowethu. Don't forget, comment bafowethu, like, support, and subscribe. We really need you. This is your show. You're taking it higher. Definitely will be sitting here next to me. Namhlanje ngino sister bafowethu. Ningakhohlwa story sika Asiphe, the ghost story. Making waves on the socials. And now it has opened a lot of doors for you guys to come and tell us your stories about Ipogo but I'm losing my mind. No, you're not losing your mind. Zikhona ziyaphila zayenze. So please come through, tell us your stories. Tell us your story. We want to hear, we want to learn. And more importantly, at the end of the day, we want to know what is the solution towards this. So watch that space, we're coming to that. We want to understand more ghosts. We will have more experts onto the show that will explain what are ghosts and how they work. Watch the space. It's coming very soon. All right, Scott? Thank you for coming to the show. Thank you for coming to the show. Koketso? Utes fane ke mang? Ke nna Koketso wa ga Mathebula. Koketso Mathebula. Okay, kopa re jwetse mme Mathebula gore wona o tswa ko kae, o hotse jwang, o hole le bomang. How was your upbringing? Okay, ke nna Koketso Mathebula, gae ke tswa Limpopo. Limpopo, okay. Limpopo ga Sekhukhune. Between Jan Fasel Groblersdal, ba go bitsa Mosterlos. So ha go gola ga ka manne ke le ngwana le wa go humola wa ba o mostout mara wa go humola eno golwa wa go humola go quiet. Oh, I'm sorry. Yes. I thought wa humula. Oh, ke le stout nyana. Okay. Then I'm the firstborn ke no mogolo ko gae wa bona. Okay. So bana ba tlang ka morago ba go disha ke nna and stuff. So Lika ko hai. Ray 5. Lay 5. Okay. Yes. Mama le papa ntse ba le teng? Ona le mama. Okay. Papa is still. Okay. All right. Cool. All right. Mathebula, you or check it fana. Yes. You've got a story sa mo utswang teng. Sabu. Nereke ghost in it is spoken it. Kisipoko. Yeah. Okay. These stories are very interesting because now we've been having a lot of guests around that have been, or some others are still going through the issues study book. Okay. So we'd like to hear your story today. So please share with us, what did you encounter on your story sao? Go diragile gore ke tlo go ko gae ke ya college mara e go bona mo Limpopo. So a ke fitla mo college ke fitlile ke sa jola ke tsere le bakanyana ke sa jola cause ba shimane be bang go ba ditse bang hetile gore bang gadikile. So ka se potsa gore a ke no tswa ke menyana ke focus mo sekolong wa bona ke gone go fetsa ka course ya ka. Then a ke fitla kwa sekolong vela ka go rata dilo ka tsena ka ga student command. So ne go dira gore ka mogare ga student command every Tuesday and Friday go ba le di meeting tsa call. Okay, re ya di meeting ene di tsana ka 6 e tsaisa bosigo. A ke re wa tseba gore mo gona le mpolotiki vele fonganyeshana ka ntongwa e le go sore no ya kwa. So nako ngwa re tsaisa ka 9 nako ngwa ka bo 10 but ba shimane ba ne ba re khapa. So ba dira ga gore the other day ke meeting then bang khapi ba ntsekele gore maybe ngare 7 houses away. Okay. Because ke tsele straight ka bara ka rai ke tlo ba sharp le khapeng ba bang. So aba fetso ntsekela ke kopana le abuto mongwe. Abuto la tsa keng. Be ke tipuditse ke ra ke sa tswala mara ka kwa pele e boa man. Abuto la ke tshipi.
Le gare hi like wa kwa gore lentswe le tswa ka re ga teng e botse man wa go so Tshipi. yeah ke cheap so one dumedisanyana ke a qhoma ke re le nna mola ra ska tla re ke easy target wa bona ke a qhoma mola o re ke go khape ke re ya pata ke go le ke mo ra ke tla go bya mo gating ebile ba tlo go utswa wa re tsa mara bolela kwa nna ma ke nna go getso mathebula he jwang ra hlalosetsana mola then o khopela di number ke mo fa di number then le nna ke tšea tša ja a ke le nne ha fetso ntsekele gore ke sore ke ntongwa ke ra wa mo gona mo ke topile yes mo wa bona so mo ke neng ke hirile gona ke dula le re be re le 4 ke 4 bedrooms then le main kitchen re hirile ntlo so ke dula le bana ke ma 2000 nna ke mo le 90 nka se gone ba botsa gore hey ke topile yes ka thokwele a kere ke nna ke ba galang ka dilo tša motswelo re hey bashimane ba tlo legadile so awa O gadi ka keng as? go fry Oh, okay. so ga ke thoma ke tsena ko ntlong ke a tsena velawa ke nna mothola ke kra ba rile dijo go ratsa ke foba mo founung jwale bila ke awa ba ba ntwa fisha nna phela ke topetse ya sanaka hai go fete matšatšinyana mola re bolela ka founu le mothola re bolela ka founu so one rela gore ke kgopela kopana le wena Chusa. ke kgopela kopana le wena ke re okay ya gona bothata re tla kopana gona mo main roadong cause ke nna motho wa gore ke le phiega nka se ntlong ya motho wa difu tlo ntira tsa phako wa bona so ke tlogile ko ra meter wa mara nta go makatša a botolo sa apere diaparo tse nna di apere tšatši le re kopana ka lona Okay. so how wena motho o jwang go shapo so ke nyako tsana deep mo wena ke mo ko gore o jwang ke a motšiša o bereka kae o re ke bereka toropo mo Groblersdal gore ke local nyana wa go šiša ke bereka toropong awa le nna ke re le nna ke tsena sekolo ka mo ka pride nyana ke dira mechanical engineering ra ska ntelela ke ke dira mechanical engineering ke motho a leng serious man kore le nna ke foto bona ra mo ka re reng le tsogong mo ka re jwale dipikadi ya mmotong kgomo ya mohlare wa kušiša ke ra wa mo ka re jwale ke fihlile gae ra bolela nyana molawa then go a tonyanyana ke mareganyana ke apere jersey yena o sa apere gona ka mokgole ka skipa sa gagwe se se blue then o andrela gore ngake re ke papai ha o ke a mohaka yo motho wa tonya like o tonya wa tonya mmele wa tonya and ona le smell like o ka re nkga madi so ke boela morago ke re mara wena le wena o ka tla mo go nna o swa hlapa monna o napa o ntšea jwang ore ke mistake ke tlo rectify as kise ke tlile mo ka lebelo ke re go bolela nnete nna go pretenda ke go gona o nkga snacks nto o enkgang mo a ke ikušiše gore ke eng wa bona awa mola ke moka wa nkhapa ka tsamaya bele ka ya room then yena a tekela moya then re ntse re bolela ka founu then the other time one rela gore kgopela o nketele ke ra eng ka se kgone go etela cause ke ngwala di-test two wa tseba gore engineering ke trimester so ke tlo step a ra a o fetse o ngwala beke latelang kgopela o tle kwa gae ke nyako go introduce go batswadi ba ka wa bona go laetse gore ke serious ka wena yo ha wa se wa mpona kore ke ga ke psikologa mo mpeteng kore ke tee kwa no batho ba ke dulang le bona ke bona e se batho jwala ke motho ke nna awa mo gare ga beke re a bolela then one rela gore ke tlo go fa tšhelete go fihla mo wena tena meetse otlhe awa ebile a ke mind nne ke fo bona ile tabe botse ke nyaka diaparonyana tša ka kere ke nyako ya kwa ke le cheap santse ba kwešiše gore jwale koki o fihlile koki o tsene ke rela bana bala ke re ka weekend ke nyako ya ke ya gae but ke tlo ya Mokibelo ke be ke bo cause go na dilo tše e leng gore re ilo dipheta ba ra wa gona taba mola maoboy
ka mokibelo ke hlapi mola ke install frontal ka mola o ka re ke mpopiana gape ka nako e ke be motse ka kudu ke mo founela ke mmotsise ke re ke lo fologa kae umbrella hour o tlo fologa second hump after stop sign okay ke re taxi wa mpona gape jwale bile ke tsama ke fote tshetsola gore ke sa le ga botsena ke namele taxi mola ke bolelle driver gore mo ke yang a go tsebe ke gopela o mpontse ba re ke fologa second hump after stop sign yo ke tsene mola ke fitlhe mola ke fologe ke mo founela a re e ya mo Makuleng go na le Makula le a bitsang ma-Indian shope ya yeah so ko Limpopo bashimane ba gona ba na le tendency ya go rata go dula mo Makuleng ka dikolo so tena ke fitla kwa ke dumedisa the first group ke emela kwa thoko ka attitude ba ka ba mphaphela ba ntsenyetsa monyanya ke emela kwa thokonyana mola ke phuthile matsogo mothola ke mmoditse gore ke fologile but a phone ga sa founa ke thomo makala jalo gore nka tla ka dula mo awara ha wa ye kwa ga puntira popa yana lena ke abuto mongatle mo go nna re hi se ke re hi jala dithuti thomo fela ke ra ke tsebe black ke re hi o re batho ba mo ereng re a tsebana ka moka ga rena wena re go tsebe o moyeng ke re ke moyeng o re o okay o tlile go motho wa monna ra ska go phapela ke re ke tlile go mokone ska wa abuto la diluku heaven ke dule ka moraga another hour a phone jwale ke frustrated jwale ke a hlakahlakana ke re o nyako ntse ba ga botse ye o nyako bona gore ke na le kgang ke na le moreba ke tletse ka gase wa phone ke re wena o ka rona na go ntšha go bapala ne nako ona le go yona ya go bapala ke nako nka go ke ba di dibuka tsa ka gore ke ile mabakeng aka gopela o ska ntlholela gore amana sorry ko ke busy ka something mo Makuleng a gona batho ke re go na le batho o re gopela o botse o mo iwane o mmotse gore a go khapega bo muzeng hang khape mo ga geno hawa wena gape jalo ka re ba nkgorosa bogadi o re ya di tsa maema fase ke le mantse o diria o re gopela mmotse ke re ke tlo re ke ga bo muzeng wa di bo muziki ba bantsi mo area e muziki wena a re ke nna wa bo re thabile hawa ke ra le abutola ke mmitse ke re ba tsa gopela o mfelegetse motho ke tlileng ka ena mo o re o busy so o nkhape kwa ga gabe o re ke mang ke a mmotsa ke re ke muziki o re muziki wa bo mang ke a mmotsa wa bo re thabile abutola te tshwara matheka ha re wena mo ya ba ile go thuma ba tlo re moloi ke a morela ke re a o ntebeletse nka sonela ke boloi wa ntebella re sese nko describe motho o tlileng ka ena ke a mmotsa re ko motelele man ko re wa nkonyana le nono a buta gona ka re legwanyana e motsana so wa ntebelela jwale ke thomo bona o ka re maybe ba mpapadisa o bona ke setse ke tshentshitse ke a retela ke a bona gore ke ba tamati jwale o bona ke a thoma jwale ke a ferekana ke re wena kganto ga botse go diragang o na le mosadi like ka mogopolong ya ke bang o ra re motho o na le mosadi o tlile or something ke re o na le mosadi motho wa ntebelela praise yane ye difficult ke re difficult ka eng o re mara ntho ke tlo go botsa yona a o ka ya kwa motsemola a shem o tswa kwa ka letaere le petrol ke re jwang kganto go ke ile o bolaya mang bathong kgotsa nna ke a mothong wa ka yo o bitsa abuto mong e tlam o re a re shifting ena re kwa go na le khawas re dule kwa khawas so fale gore ke tlalelane one ke tlile ka tšhalta ka ke nametse ka tšhalteng ka bo ke te theketse di snack ka ja ke tlo ba padishi ba ba tlo ntseba le hole re fihla kwa re a dula o rala abutola o rala nna o re bolela abuto gore o re tlile ka mamo ke a mmotsa gore ke tlile ka mozi o so ba tsa abutola ka ga tomotse matlho o ka re o bone ntongwa ya go tshosa ke re o ntomoletse matlho ene ga no wa le sa fompotsa gore ga botse motho o dula kae or ga botse ka re lentia ka nako nna ke te tshepeleleng ke te gomeleng ke mora abutola ra wa se gape motho o bolelang ka ena o hlokofetse yo wa tsa ka tshego awa ka hwa ka ditshego ka ra elena o hlokofetse ke go botsa ka motho a nama le madi
motho e leng gore ke be ke kopana nae mo matsatsing o tlhokofetse today ba rawa o na le dikgwedi motho a tlhokofetse dikgwedi mara re ka go isa kwa gagabe ke re ba batlo ntlholela ba kgante go jwale ke motlholwango kwa Jerusalem aowa ke rawa a re sepeleng mara nna ke nna motho wa respect ko tsena kwa lapeng la batho ka re ke nna mang number one like e ka mogo mongwe ko fihla ke re ke nna ma okay ra tsamaya le bo abuti bala a re fihla ra kokota ke kry-ile mme o mongwe le bana ba ithuo ra tsena then bo abuti ba re couple a o so mo a go botse gore o tlile ka mang ke a mmotsa ke re ao ke tlile ka mzee o ntlišitše mokhwe a sa swara di-phone tsa ka a sa dira selo then a ba tšea decision a gore a gopele abuti mongwe a nkgape mo gagabe mme o la jwale o thoma gore o ra jwang gape ngwana ka o tlhokofetse mara you are not the first person a go tla mo a re ba re o rometse ke Modimo ke thoma botsisa ke re o tlhokofaletse kae o tlhokofaletse the same spot ka mokgwa ba explainer gona mo re kopaneng gona o tlhokofaletse gona mo ba mmolaetse gona mo so like a ke tshepe ke a botiša jalo ke re ke kgopela bona snap sa gagwe a wa kwa snapeng ke mothola wa ka wa tsaya kore ke be ke hlakahlakane ka nnete wa bona ba reša ba re go thaba ka kudu go tla le go lla ke be ke hlakahlakane ke gore ke teka gore dibete di eme mo o ka re ke tlo go hwa mo ke tshogile mara kore ke na le di-mixed emotions wa ba swala mama taba ile so go direga jwang mama rawa nna ke jere Jesu ka letsogo le legolo tseo tsona tseo ke matimone o wena o fihla ga geno o rapediše tabeo ke tlo rapediša sepoko ko fo thoma ka aowa ke fetse ke sepele ke name ba nkgape mo e leng gore go namela di-taxi ke namela di-taxi jwale mo tseleng ke tsama ke a tepotšiša ko ke wa gafa mohlomongwe ke a tsenwa ke tsebe kore ke a tepotšiša kganne go diregang ke sepele ke fologa go gongwanyana motse wa ko ba rekiša jwale ke re nke ke sware thunyana nke ke buše hlogo ya ka re o ka re gabotse ke a gafa ke sa le gabotse oba jwale ke a tepotšiša batho ba ke le ya nnabo ke ba boditse maaka ka re ke a gae ko barela ke re wae mara ke sa fo kopana nae gape ga mpotse gore it was a prank or something ke nwa jwala mola ke fihla kwa jwale ke a lla jwale mollo ka go lla tšatši leo ge megogo nka be fela nka be ya ka e fedile that day ke a lla jwalo a tsa kore ke fetso hlakahlakana mola awa ke tsena kwa roomong ba mputša ba re ko ke gore ke thoma ba botsa nna ke motho wa di-jokes ke re lena tsa ke tšola le sepoko ba tshega and nna nako ya go tshega ke nayo gape ke tshogile like ke tshogile wa bona so uyamthanda lo muntu sister banna motho gape ke a morata kore ke šetse ke bona monnyanya kore yeses ke be ke tekhwetša gawa ke a ba tlhalosetša mola ke re gape gore ege disole gore ba ntshepe ba bone ge ke lla cause anke ke lla vele nna ke motho wa metlae ba bone ke lla gore ba ntshepe and like ga senke ka boela kwa motseng mola because ke bazalwana ke ga gona ntho e leng gore re ka thušana ka yona nna le bona mara yang affecta cause go tloga that time ne ke nwa jwala like gore at least ke lebala ene ka tlela ke letswalo ke phela ke tshogile ke go tsa ke re a ke robala ne ke sa timi le bona cause ne ke ra ke timi le bona ke traya ke o mantsi wa eng na go picture motho mo ke be ke mo picture a botse le mahlo wa bona so in tlhakatlhakantse then ka thoma ka nwa jwala ke sa kgone go botsa batho ba bangwe batho ba tlo tšea o ka re di tea top wa bona ke sa kgone go botsa batho ba bangwe then ke thomile go ba shapo maybe ngwaga wa go feta ka bo October cause le ge ke ngwala exam ne ke re ka moswana ke ilo ngwala nna ke be ke nwa jwala yes I was drinking some tšhelete a jwala yona be ke sa dumele gore ke e tlhoke just gore like ke robala gabotse bošego cause ke tepotšiša ke re go reagang ga wa nna gona Modimo a nrate lena why Modimo a dira example ka nna ka ntho so cause ya tshoša tepotšiše gore mohlomongwe a ba njere ka saue wa sa saue
what's it? into koketso wa setso. Okay. Okay, go tšea ke sauwe Ke sewe. ke go tsamaya le sepoko like o sa ipone wa bona ke a ipotšiša o tlo kry-a ba re motho o timetse ga ba sa tsa re o ile kae o understand what if o ntse re ka dilo tše so like wa bona nako nngwe a ke tsebe ebile go phapha gore nka be ke fetše o staya senyele gore mohlomongwe ebile party or nna a nyaka thuso it's unfortunate ya gore ga ka kgone mo thusa kwa gabe ba tšere jeso so yeah. Auskoketso ntho e tsaetsene E diregile last year ka bo June. so e diretsene E diregile last year ka bo June, July. last year Yeah. June July Ne ile marega. okay okay so you saying nomrata mze Ne ke gore wa tsare go diregang ankere ne ke tsere nako ya gore ke be sharp ke hile ke be sharp so ge ke kopana le ena ke mo feel that space ya gore nka leka something le ena nna le ena re ka leka something mohlomongwe re tlo ya gole or re ka saetsana ra tlogela mara ena sham ai mothola ke thabo ke tšha ha nna stan daily tindong gore ke te kwa le nna gore awa mo ke a spela So The he said he Flores? was calling you like several times. Obviously, before happened then you got to meet. So nearly work I in on the phone. Just like e bile ditsela tsa ne le nthwele ya go bolela ka lerato wa bona ya go ke a go rata ene ke a tseba gore wena ke a go bona like gore o hlalefile o tlo nthusa nna go thusa ke bolela ke nagana ro bolela kang go builda monna wa kušitše go mo thusa gore tša tšhelete re bereka so tša bophelo re bereka so ka moraga dilo tse ge di fetso re yaga ke a bona gore thuso ye ne a bolela ka yona ne se thuso yeo nna ke beng ke e nagana how shebe ne le thuso yang na e batla or Thuso that ya he gore- was referring to like ke nagana gore a robala ka kgotso wa kušiša o nyaka go robadisiwa no Auskoketso ore motho mo le kopaneng teng ke mo a hlokofaletseng teng yeah the way ko gabe ba explainang gore o tlhokofaletse polekeng ye so ee ke thomo bona gore ae ke mo re kopaneng gona mo and did they abazang ba tšho what happened gore a tlo ba mpoleletse gore ba mmolaile so a ke itse ba mmolaile ka diatla ka sethunya gore kang but ba re ba mmolaetse on that gona mo that explains why maybe no phone up. And you could smell blood from her money. ne a nkga madi yes the time ke mohaga kore ne a nkga madi a strong so wa bona so And that's how when you come in his body next to blood, nothing. no blood nothing ne ile motho o mosharp a le gabotse and he was wearing the same clothes every Yes. time ha le meet yes so no some jetse Auskoketso okay today same clothes understandable tomorrow okay and then third fourth day okay Eric botse how long did go kopana lona last ntse le bonane re kopana ga e 3 I three re kopana ga e 3 then ile la bosfo ke that time are re Le kopane kopane ko gae. gae so So obviously, when as a woman, if someone wants to introduce you that quick, I don't know, because maybe also we told you, it's no or whatever. So only Bopo very, but hey, no what's sometimes wa bona go dira keng maybe ko go phapha ga ka ke phaphile ka no dumela ntho ye so or maybe ke gore be ke tepoditse gore cause o ba ntia ka lema motho ena wa kušiša nna ngoga man wa bona ka tepotsa ka re ga o ra re ke ena ebile motho ga a šetša go introduce o ra re o na le maikemišetšo wa bona so most of the conversation ile about lerato na sa bua ka batho ba azanka swileng no ntho tse tshwanang tseo and then on my WhatsApp or none of the WhatsApp or not sorry phone na lepopotwana le re ke mahlangu yeah ne a tsamaya ka yona wow mahlangu okay all right bafethu lapha emakhaya yeah you've heard Auskoketso please just tell us what you know sorry just tell us what you think about the stories ka
Cisco Kids at this point in time, you know, if you have gone through the same thing, you know, just engage with us. Just engage with us. Let's make sense out of this thing. Don't forget to like and subscribe. Oh, of course, yes, definitely like, subscribe, and comment as I've asked, and hit that notification button as well. Also, one person on my side, when angit like us, so asizijwayelanga kakhulu. So when you're growing up from Maka, ukhule vele ukholelwa ukuthi ibhoko zikhona. Nna be ke potsa gore ga botse taba ya dibuko e no ba taba ya gore tshosetsa bona. So mara no ke ithutile gore ge seemo se sa go fitlhela le galo ka se tshepe. Mara nna ka re se mfitlhetse ke thomo bona gore dipuku di gona ka nnete dipuku di gona. Ga se batho ka moka ba ileng gore re phela le bona ba phela ba bang ba tlhokofetse a ba tšea meboya ya bona. Now, how should Mzi apere diphahlo? It's like these are the things that I can't make sense at ipokona because angithi usule mntu. So diphahlo tse le cause ha re moloka whether o na batla ho shwa or na sa batlo mara ke re family la mohlapa or kore why does it look as if ba shwa like in a previous state in ba leng ko yona? Like the last person who tsamakachiwe gone. Last one tsamakachiwe gone. Like these things are so confusing. But nna we le ka nna kgopolo ya ka ke no nagana gore motho la o tšea le re keng picture ya gage ya mafelelo step sa mafelelo sa bophelo o šomiša sona cause okay a re mohlomongwa ga se nka kwa ba re sepoko se tshentšhitše diaparo o ile o tšea ka diaparo. Bofelo jwa gage ke jona jwa bo šomišang if o tlhokofetša se a hlabe go ra re mohlomongwe o tlo nkga why a tsamakachiwe gone tlo tsamakachiwe gone why yeah. So when abazange really approach you at starting before incident, yeah, I'm not calling or something. What hallelujah, fire! Maybe you have a gift in a reading. Because you are the only one that other selected, but maybe so you know what I mean. Ba bona taba ya spiritual nka se kgone e fetoga. It's complicated. Yeah. Yeah. Yeah, yona gone. Oh, na le that gift ya lishwa nyana le la buitre. Yeah. Okay. So in terms of family, why is maybe Hasso Tremotomo, or maybe you said it, maybe I missed it. Hasso Tremotomo, because it was so easy for them to dismiss you. Instead of just saying, but you're not fat, you're crying a little bit. Sounds like maybe Kilema on about it before Bata for one. Yeah, ka mokgwa nna ba mpoditseng but I'm not the first person wa go tla a complaina gore go na le motho mo so o dira so go ya le ka bona mohlomongwe le rena according to them re matimoni go ya le ka bona. So that's the feeling that you got to hold on. Yeah. Yes. So they became dismissive of the situation. Mara like nna ke ile ka nyama because ga botse ba nyame response ya bona next I expect much from bona mara nka ba ya dirile something man ga go kgonega gore motho a ka tlala mathomo go tla o mongwe a bua ka ntho e one so ba tloga ba nyamisha. Okay. Kaiser. Yeah. So my question is that whenever you guys met, was there anyone else who didn't have more born? How can the one lead to with that person? Like I kera a re kopana ka nako tsa lady. So ebile ne ke sa check gore batho ba re bona or eng. Kgopolo ya gore go ka tla go direga sa gore ka morago ne ke sena yona so ne ke no ba because obviously se mathanda. Ebile be ke nyaka gona go bona. Ga bona. So but mzina tla ko wena in most cases see. Never. Phone calls don't know, is it just at night? Ke be ke le a ke re ne ke ya sekolo mosagare yena ya mmerekong so ne re bolela nako tsa bosigo nna le ena. Why? Re bolela late. Fredzo. So the back out, something more.
Aowa. A go kgonega. Sa ka mbona tla go thusa. Nka hlaba mokgoši o mongwe ka gore nka bitsa sebata go mo community e ka mpoa boa that time a nyarela yo because o mfakile trauma ne o mfakile trauma ene ntho e nthušitše man e nthušitše Sa so join since then. ke le ka zama And then what happened? no wa tsa ge o le ka selo ne o le ka re ga fear you will fail that person because ne ke tea ke letswalo le ga phone a re hello go tla ntwele ya gore what if motho a phele le yena ke se wa e bona So in terms of your family today, please tell them the good truth. For the first time. ya ke nlo ba hlalosetša ka ba narratela story gore go diregile so ne ba maketse ba kgotsa gore so le bona ba mpolelela gore hey dipoko wa go ile go ba le dipoko ko magaeng jwang so bona ba believe gore taba ya sepoko e gona ko ga ba believe na be ke sa tshepa gore sepoko ba na be ke re motho a hlokofetse ke ntho e fedileng And then how long was it your relationship? Tere nka no re kgwedi because a ke re kopane ke tlo ngwala di-test one then a ke tlo ya kwa a ke santse ke kwa gabe ke nako ke fetse ngwala di-test two. So a month at least. Ntse le bonang. And ka mo jarateng ke dirile sephiri phela ke re ke tira austinyana nka se re ke a jola ba tsara ha wena o re gala ka mojolo o setse wa jola wena So facially you can see him clearly. ne ke motho swana le wena ke motho o feletse ke monna mane wa tsa wa smile kore le ga smile go kwa gore go sepela ntong wa mo mading mane So I was talking to Okamukomba like literal or key. yes ke motho o sharp e bile like o ka sena ga no sepoko eng cause a ba itla mo go nna na le madi ore ke mone ke tlo tshaba so o ba itla le ga botse e le motho a le sharp o bolela ga botse o bolela ditaba ra bolela nna le ena. It's just the same clothes and the smell and the coolness. Yes. That's it. Ke ntho ne mmakatsa. Ke re ane taba ya smelling ke ra wa ye ke tlo mo hlapisha ye ke tlo mo lokisha o tlo ba ga botse. Wow, I tell you. Bozmisele mo sister. If ana diaparo wa bereka ke tlo mo isa di-shopong ka mo lokisha ya ba outhinyana le ena a tsena baneng ra re ya bathong ra ba re le ga botse na le ena. Yeah. But you remember her day, but that's also what was said. Exactly. She was very quickly, but I died. I began some chaos. social media. So wa itse ntho nngwe e ke lemogileng wa bona ka dilo tsa dipoko ge ba itla mo wena ba go bolaya letswalo ne go bolaya letswalo ba go dira gore o ska ba le fear le ga o ka di gopola gore why motho a sa hlapwa o ka se be le fear ya gore wa kushisa ba go bolaya letswalo. Mama Tebula, you know when you say this is one other question that I always have in my mind. Maybe it will be safe you might have an understanding. Other people when ghosty appear, nkare I temporarily atmosphere how utlotlo motho kwa khuphuka inwele and then waba le letswalo. So does it mean ho ya ka intention ya bona or ho ya ka gore o ne le skebeko o ne le chama o na rata banyana? Maybe they come with that synergy ya bona right or vele is a friendly ghost. So ha tla ko wena o ratela banyana ena fitla fela situation fela eba you won't even think or this person is a ghost. Maybe ba bang ba or vele ke motho o leng destructive kore o vaile mo lefatsheng le under that distraction mode ya so ha feature o causa the fear o causa fela some mischief and misunderstanding kore maybe do you have an idea how Na like ke se go ya le ka kopolo ya ke no nagana gore sepoko ga se tla mo wena reaction e tlo go direga mo mmeleng wa ga go ya le ka intention ya sepoko seo ene ke nagana gape gore go be le reaction ya mohuto mo mmeleng
ke ge sepoko se mohlomong a se ka lla mengwaga o thoma go tla le thusa ngere a lla mengwaga like le sa mo hlokomela o tlo le tlišetša tsona dilo tseo tša gore a thoma tswella madi a tšhaba ding o tlo causa di-accident mo tseleng because wa lla ngere ga gona motho a mokwana but maybe ga a sa thomolla o tla ka di-good intentions tsa gore ke kgopela thuso then a re mo ignora so ke gona mohlomong a tlo go ba le dilo tse. Yeah. Bafethu, tell us what you think right now. We want to hear them coming. We want to hear your response. We want to hear your thoughts. And more importantly, I don't know ukuthi kwamanje, especially la emakasane kaSlami, eSoweto ukuthi ipoko zigcwele kangakanani. So just give us your experiences lapha eBomazola, yabona, eBafethu lapha la sibloma khona, everywhere ukuthi Bafethu. And is it still as dramatic as it still used to be like before? Yes, sure, some verses as from emakhaya kakhulu ukuthi besebenza kakhulu. Maybe nala emakasana sekuyafana nje. Everywhere you go ipo emaphakini yabona ema-taxi rank la ngazathi indawo khona ezifihlekile. So please Bafethu, let us know what you think. And don't forget like, subscribe and hit that notification button just to make sure ukuthi Soweto podcast iyakhula and now you are the contribution and ukhula na Bafethu niyazo sipho hade usendaweni rabathathamula rababerekola. Ngicela batshele so share ama-number wethu ku-email because ngathi sithola abantu abaningi kuma-comments bayasibuza ukuthi how they contact us. Righty, Bafethu, very good point. We've been receiving amalona Bafethu. Abantu ababuy wants to contact us. So what we'll do from now, we're going to leave the email address, we'll leave the contact details so that you'll be able to send us a loan and then I can reach out. I know there've been a lot of people who want to reach out to us, Bafethu. So with that intention of reaching out, thank you whilst you're doing that. So we will be able to put email address and put the contact numbers. Come through, enjoy, sit with us, enjoy, and more importantly, grow with Soweto Podcast. You are part of a bigger thing that's happening in Soweto right now. Nyanganyo Bafethu, kile rato fela. Auskoketo na fikile obone spoko se muthatha mundo tselena samberekula emotions mara sithini sizokhona thina sizomkhalisa. Kanti Bafethu sesiphumile Soweto Podcast. Siyabonga. Out.